Hi, this is Dr. Buvaneswari from Dr. Rela Institute and Medical Centre, and today I am going to tell you about one interesting case. She is 41 years old and delivered children, and she had come with a history of increased abdominal pain and also increase in size of the abdomen, lower abdomen. When we examined her and found that she had a fibroid uterus, she also had a diagnosis of fibroid uterus by scan outside, and she was very scared actually, and she thought whether uterus, every doctor she went was every doctor she had visited, they told her that she had to go for total hysterectomy along with the fibroid, but we convinced her, and she also wanted to have only fibroid to be removed and she wanted to retain her uterus. So I assessed her, I have examined and then did a proper evaluation, and with all the imaging services and all the clinical examination has revealed that we can still conserve our uterus. So we have explained everything and took a consent from her, and we proceeded with robotic. Because in a general laparoscopic surgery or open surgery, sometimes in a huge fibroid there will be lot of bleedings, and we won't be able to only complete with a myomectomy. We may land up doing total hysterectomy. In our experience, we have seen with the robotic, when we have a clear view and additionally lot of advantages of instruments, we can definitely save the uterus even in a huge fibroids and complicated situations. Sometimes fibroids can grow outward, that fibroid can go and compress the ureter or sometimes other adjacent organs. In this patient also we had like that, she had a huge fibroid which was compressing the ureter and also had a lot of bleedings, lot of degenerative changes, necrosis, and had a lot of blood supply to the fibroid. Intraoperatively also we had seen that many vessels, many blood vessels are coming all around the fibroid. It took little bit of time, but we could complete only with a myomectomy and conserving our uterus. So our uterus, ovaries, everything is fine. At the end of the surgery, post-operatively, she could walk immediately and then take normal diet, and we observed her, and then we could discharge her within 2 days time. And I would like to tell here is that any surgery, if there is any complication, first and priority is to evaluate properly and also plan the surgery with a team of members, including anesthesia, surgical team, and post-operative care. We have to completely inform the patients about all the risks and complications. Here we have done that same thing. At the same time, surgery, when we do, most of the time we like to conserve the uterus and try to remove the pathology alone. And in these cases again, when we did laparoscopic and robotic comparison of surgeries, we are seeing now more and more huge fibroids and complicated fibroids or uterine pathology. We could do robotically very easily, and patients can definitely recover faster, less post-operative pain, and they could go home by 1 day's time. So that's what we have observed. There is less pain, less hospital stay, and the cost again comparatively it may look like a little higher than the laparoscopic surgery. Of course, these patients already have a complicated cases. Also, they have a different pathology. Even in any surgery, that cost will be too high. So when you compare like that in a complicated cases, robotic surgery will be less. When we have seen in our experience, robotic surgery, because of these complications, still patients can immediately go home. That reduction of hospital stay is there, complications are less, so the cost involved on those things also is less. So that's how we can take it, and definitely we will be able to help women who are suffering from fibroids or any pathology affecting the uterus where there is a risk of surgery and complications. We can definitely as a team take care of them very much and then do it properly. Thank you. என்னோட பேர் பூந்தளிர். நான் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் வட்டம் நெமிலி அப்படின்ற ஊர்லேருந்து வரேன். நான் எனக்கு 2015 எனக்கு ஃபைப்ராய்டு கட்டி இருந்துச்சுங்க. எத்தனையோ ஹாஸ்பிட்டல் போனேன். நான் வேலூர், சென்னையிலே நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் போனேன், சித்தா போனேன், எங்கேயுமே போயிட்டோம், எனக்கு சரியாக ஆகலை. எங்கே போனாலும் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனாலும்
எனக்கு யூட்ரஸை ரிமூவ் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போது அந்த டைமில் வந்து எனக்கு ஏஜ் வந்து 35 தான். அதனால் சரி இவ்வளோ சீக்கிரம் எப்படி யூட்ரஸை ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எங்கேயுமே ட்ரீட்மெண்ட்டே பார்க்காம விட்டுட்டேன். ரொம்ப கஷ்டமாகி போச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃபைப்ராய்டோ வளர்ந்துட்டே இருந்துச்சு அப்பப்போ ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்ததில். அப்புறம் ஏஜ் ஆக ஆக அப்படியே யூட்ரஸை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் ரேலா ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் புவனேஸ்வரி மேடமோட ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் நான். அதனால் சரி நான் அங்கே வந்தேன். நான் அவங்கள பார்த்தேன். அப்போ மேடம் வந்து பார்த்துட்டு என்னுடைய கட்டி வந்து ஃபைப்ராய்டு கட்டி வந்து 16 சென்டிமீட்டருங்க. 16 சென்டிமீட்டர் வந்து எங்கேயுமே வந்து யூட்ரஸோடு தான் ரிமூவ் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் மேடம் வந்து பார்த்துட்டு இல்லை கட்டியை மட்டும் எடுத்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மயோமெக்டமிக் ரோபோட்டிக் மெத்தடில் எனக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க. நான் வரப்போ வந்து எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா ப்ளீடிங் ஓவராக இருந்துச்சு, மூச்சு வாங்கும், வயிறு ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு, என்னால் சாப்பிட முடியாது, டைஜஷன் ஆகாது. அந்த மாதிரி பிரச்சனையோடு தான் நான் வந்தேன். சுத்தமாக பசிக்காது எனக்கு. ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் நான், எந்த வேலையும் செய்ய முடியாமல். அப்புறம் மேடம் கிட்ட வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு ஒரு 4 நாள் தான் இருந்தேன். பண்ணிவிட்டு மறுநாளே வந்து நான் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை எனக்கு. நான் நல்லாவே நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். இங்கே இருக்கிற சிஸ்டர்ஸும் ஹவுஸ் கீப்பிங்லேருந்து எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நல்லா பேசினாங்க. அதுதான் எனக்கு பூஸ்டாக இருந்துச்சு. இல்லைன்னா நான் அவ்வளோ சீக்கிரம் கூட நான் வந்து மைண்ட் அளவில் நான் ரெடி ஆகியிருக்க மாட்டேன். எல்லாருமே அவ்வளோ நல்லா பேசினாங்க. வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டாங்க. வீட்டில் இருக்கிற மாதிரியே தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன். நான் டாக்டர்ஸும் சரி சிஸ்டர்ஸும் சரி இங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃப் எல்லாருமே வந்து நல்லா பேசினாங்க என்கிட்ட. ரொம்ப நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டாங்க. மறுநாளே நான் நடப்பேன்னு நினைக்கவே இல்லை. அந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து மைண்ட் செட் நல்லா பூஸ்ட் ஆகிடுச்சு. அதனால் 4 நாள் தான் இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ நல்லாவே நார்மலாகவே ஆகிட்டேன். எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. இப்போ எனக்கு எல்லாமே நார்மலாகவே இருக்குது. டாக்டர் புவனேஸ்வரி மேடமும் அந்த டீம் எல்லாருமே வந்து என்னை ரொம்ப நல்லா பார்த்துட்டாங்க. அதனால தான் நான் இவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து ரெக்கவரி ஆனேன். அதே மாதிரி அந்த கட்டியும் வந்து பயாப்சி டெஸ்ட்டுக்கும் போயிட்டு வந்துச்சு, நார்மல் தான், எதுவும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ நான் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கேன். நான் உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சின்ன 2 சென்டிமீட்டர் 3 சென்டிமீட்டர்லாம் யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணுறது இந்த நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியறது கிடையாது. இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் இருக்குது அப்படின்னு தெரியாமையே போயிட்டு எல்லாருமே சின்ன கட்டி இருக்கிறப்பவே வந்துட்டு யூட்ரஸை ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தட் இருக்குது, ரொபாட்டிக் மெத்தட், அதெல்லாம் மயோமெக்டமிக்குன்னு இருக்குது. எவ்வளோ பெரிய கட்டியாக இருந்தாலும் வெறும் கட்டியை மட்டும் எடுக்கிற சிஸ்டம் இருக்குது. இது நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல. எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. தெரிஞ்சு இங்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்து நல்ல குணம் பெறுங்க. யூட்ரஸை அவ்வளோ சீக்கிரம் ரிமூவ் பண்ணிடாதீங்க. அதுக்கான எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இப்போ இருக்குது. ஹாஸ்பிட்டல் நேம் கேட்ட உடனேயும் ரேலா ஹாஸ்பிட்டல் இல்லை ரொபாட்டிக் மெத்தட் அப்படின்னு நினைக்கும் போதே எல்லாருக்கும் வந்து காசு நிறைய செலவாகுமோ அப்படின்னு கூட இருக்கலாம். அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. ஒரு நார்மல் ஒரு சின்ன ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணால் எவ்வளோ ஆகுமோ அந்த அளவுக்கு தான் ஆச்சு. அதிகமாகவும் காசெல்லாம் ஆகலை. எதிர்பார்த்ததை விட ரொம்ப குறைவாகவே தான் ஆச்சு. ரொம்ப நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்டு, அதாவது குறைஞ்ச காசுலேயே நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்டும் பார்த்தாங்க. நல்லாவும் சீக்கிரமாகவும் ரெக்கவரி ஆச்சு. எல்லாருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.